Okay. The next one is integral from 0 to 4 e power x into dx. So taking and h equal to take h equal to 1. The first problem is using Simpson's rule. The second one is trapezoidal rule. Solution equal to first we compare integrals from a to b y into dx, that is equal to integrals from 0 to 4 e power x into dx. We comparing this one to a to b. A equal to 0 and b equal to 4. A is nothing but a lower limit and b is nothing but upper limit. And y equal to e power x. And given that h equal to 1. Given that h equal to 1. H is nothing but a length of interval. We need to find the n value. That is n equal to, what is the original formula? H equal to b minus a by n. From that we need to get n equal to b minus a by h. That is nothing but a 4 minus 0 by h value 1. Therefore n equal to 4. That is nothing but number of intervals are 4. So we create a table. What is the form? Original form for, and this is equal to a to b is nothing but a limits are x0 to xn. And x1 is nothing but x0 plus h. x2 is nothing but x1 plus h. And so on. Then x3 equal to x2 plus h and so on. Okay, first we create a original table. We written as a original table. What is the form? The form equal to x equal to x0. We written as x1, x2 and so on xn. Corresponding y values, the y equal to y0, y1, y2 and so on yn. We create a table like this. This is the original form. We creating a table that is x equal to x0 value. What is that x0? x0 is nothing but a. Starting value equal to 0 and the length equal to each one, that is length equal to 1, 2, 3, 4. Corresponding y values, the y equal to e power x, that is e power 0, e power 1, e square, e cubed and e power 4. Using calculator, we find the e power 0 value, that is anything power 0, the value equal to 1, e power 1 equal to 2.72, e square is nothing but a 7.39 and e cubed is nothing but a 20.09 and this is nothing but a 50. Using calculator we find these values. So like this we creating a table. This is equal to y0, y1, y2, y3 and y4. If we have n 4 intervals, finally we get that y4. Okay, first step, this is step 1. What is step 1? Step 1 is nothing but we create a table. And next we find that Simpson's rule. So what is the formula? The formula is integrals from 0 to 4 e power x into dx. This is equal to h by 3 into
y0 plus y4 plus 4 into odd terms. What are the odd terms? y1, y3 plus 2 into even terms y2. Therefore h equal to 1, y0 plus y4, that is nothing but a 1 plus y4 value 54.6, 4 into y1 y3 2.72 plus 20.09 plus 2 into y2 value 7.39. So therefore 1 by 3 into, if we are simplifying this part, we get that, simplify each part, and if we simplify this part, we get that 91.24. We simplify this one, we get that 14.78. So finally we get that 1 by 6 into 161.62. So therefore we get that 53.8733. సో కరెక్టెడ్ టు 3 డెసిమల్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 7 ఉంది, ఇక్కడ 3 ఉంది. 3 కంటే లెఫ్ట్ సైడ్ అనేది ఎక్కువ అంటే ఆ వాల్యూ రాస్తాం. 53.87 కరెక్టెడ్ టు 2 డెసిమల్ పాయింట్. లేదంటే అలాగే పెట్టినా ఏ ఇబ్బంది లేదు. 53.87 ఇది మనకి ఏమవుతుందంటే సింప్సన్స్ రూల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రిపిజాయిడల్. Integral is from 0 to 4 e power x into dx, that is h by 2 into y0 plus y4 plus 2 into y1 plus y2 plus y3 plus y4. H value equal to 1, y0 plus y4 1 plus 54.6 plus 2 into y1, y2 and y3, that is 1 by 2 into 55.6 plus, if you are simplify this one, 2.72 plus 7.39 plus 20.09, 151 into 2, 60.4. 60.4 can be added to 55.6, 116. So therefore 1 by 2 into 116 divided by 2, 58. So therefore the value equal to 58. And what is the original? The original equal to 53. We need to find that exact value. That is exact value. What is that exact value? Integral is from 0 to 4 e power x into dx. E power x. What is the formula for e power x? Integration of e power x is e power x, and we written as limits, upper limit minus lower limit. Upper limit minus lower limit. So that is nothing but e power 4 minus z power 0. We find that e power 4 value. How to find that e power 4? E power 4 is nothing but a shift log. So e అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ln పైన ఉంది చూడండి. e power 4 ప్రెస్ చేస్తాం. సో దీని వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకు? 54.59 minus e power 0 1. This original value, this is equal to 53.59. So therefore, what is that exact value?
the exact value equal to 53.59, and in trapezoidal it is 58, and it is in Simpsons it is 53.87. So there is a less error in Simpsons rule, whereas there is a large error in trapezoidal rule. సో ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో మనం చేసేది ఏమంటే, ఎలా చేయాలి అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో మనము ఫస్ట్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ హెచ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంటర్వెల్స్ ఎంత ఏం కనుక్కోవాలి. హెచ్ ఈక్వల్ టు బి మైనస్ ఏ బై ఎన్, దీన్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి. చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏమొస్తుందంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు స్టార్టింగ్ వాల్యూ x0 నుంచి వస్తుంది, x0, x1, x2, x3 అండ్ సో ఆన్ xn. నెక్స్ట్ కరస్పాండింగ్ y వాల్యూస్ రాసుకుంటాం, y0, y1, y2, y3 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ ఇలా రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తామంటే ఫార్ములా రాస్తాం. ట్రిపిజాయిడల్ ఇస్తే ట్రిపిజాయిడల్ రాస్తాం, సింప్సన్ ఇస్తే సింప్సన్ రాస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాము, సింప్లిఫై చేస్తాం. ఈ ప్రాబ్లానికి మనకు మెయిన్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేటర్ అవసరం అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ కనుక్కోమంటాము. సో ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ అంటే డెఫినెట్ ఇంటెగ్రల్ ప్రాబ్లంలో ఎలా చేస్తామో అలా చేస్తాం. ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ మైనస్ అప్రాక్సిమేషన్ వాల్యూ చేస్తాం. ఇంటెగ్రల్ ఫ్రమ్, సో ఇది ఈ పవర్ ఎక్స్ కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రేషన్ ఈ పవర్ ఎక్స్ అవుతుంది. అండ్ వి సబ్స్టిట్యూట్ దట్ అప్పర్ లిమిట్ మైనస్ లోయర్ లిమిట్. Finally, we get that answer.